Посла спрашиваешь, а это что такое, это что такое? Ხალბატონებო და ბატონებო, უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგესალმოთ და მადლობა გადაგიხადოთ საქართველოში თბილისში ჩამომბრძანებისთვის. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია იმას ვინძლოთ. ჩვენ რეგულარულად ხვდებით ერთმანეთს სხვადასხვა ფორმატებში, ასევე ჩემი ვიზიტი მარტში, ოფიციალური ვიზიტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ჩვენ განვიხილეთ საკითხები ორმხრივ ურთიერთობებში, ასევე რეგიონალური საკითხები და ჩვენი თანამშრომლობა მრავალმხრივ ფორმატებში და დღეს მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ყველა ამ მიმართულებით გაგვეგრძელებია ჩვენი დიალოგი. მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აზერბაიჯანი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, რომელთანაც ჩვენ გვაკავშირებს კეთილმეზობლური ურთიერთობების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები და ჩვენი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება და გამტკიცება არის ჩვენს ინტერესებში და ამას ემსახურება ჩვენი ესეთი რეგულარული შეხვედრები. ჩვენ განვიხილეთ თანამშრომლობის ყველა ძირითადი მიმართულება და რა თქმა უნდა მიმოვიხილეთ პირველ რიგში ჩვენ სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში არსებული მდგომარეობა. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ კუთხით საქართველოს და აზერბაიჯანს ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნიათ და მინდა მივესალმო იმ ფაქტს, რომ აზერბაიჯანი და საქართველოს ინვესტიციების განხორციელება გრძელდება და იზრდება. 2015 წელს ჩვენ მქონდა 61%-იანი ზრდა ინვესტიციების აზერბაიჯანიდან, ხოლო 2016 წლის მიმდინარე პერიოდში პირველი კვარტლის შედეგებით გაიზარდა 132%-ით. ასევე 2016 წლის განმავლობაში 15%-ით გაიზარდა ტურიზმი და ორივე მიმართულებით, როგორც ძირითადი ინვესტორი, ასევე ვიზიტორების რაოდენობით პირველ ადგილზე არის აზერბაიჯანი. ეს ხაზს უსვამს ჩვენს მჭიდრო სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებს, პარტნიორობას და ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მუშაობას, მათ შორის იმ ფორმატებში, რომელიც ჩამოყალიბებული გვაქვს. გვინდა რომ ვმუშაობთ მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის გამართვის საკითხზე და მზადდება შესაბამისი მასალები ამ შეხვედრისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ასევე ისეთ სფეროებზე, როგორც არის ტრანსპორტი, ენერგეტიკა და ხაზი გაუსვით მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პროექტებს, რომელსაც ორი ქვეყანა ანვითარებს, როგორც ტრანსპორტის კუთხით, ასევე ენერგეტიკის მიმართულებით და ეს პროექტები მიმართული არის რეგიონის განვითარებისთვის და იმისათვის, რომ უფრო მეტად მიმზიდველი გახდეს ჩვენი რეგიონი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ ერთობლივად, ასევე სხვადასხვა ფორმატებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სადაც წარმოვაჩენთ ჩვენი იგივე სატრანსპორტო კორიდორის მიმზიდველობას და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, რათა უფრო მეტი ტვირთი და ვაჭრობა იქნას განვითარებული აზიის ქვეყნებს, აზიასა და ევროპას შორის და ეს მოხდეს ჩვენი ქვეყნების გავლით. ასევე ჩვენ ძალიან დიდ როლს ვთამაშობთ ენერგოუსაფრთხოების კუთხით ევროკავშირისთვის და ევროპისთვის და ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ შესაბამის თანამშრომლობას და ასევე გავაგრძელებთ ჩვენს ნაბიჯებს, რათა ვიყოთ სანდო პარტნიორი ევროპისთვის, როდესაც ეს ეხება ენერგოუსაფრთხოებას და ენერგორესურსების მიწოდებას. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, კულტურის სფეროში თანამშრომლობაზე, როგორც მოგახსენეთ, და ამ მიმართულებით ჩვენი შესაბამის სამინისტროებიც აქტიურად თანამშრომლობენ და გაგრძელდება ეს პარტნიორობა. ორმხრივ ურთიერთობების საკითხებთან ერთად განვიხილეთ, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, ასევე სუამის ფარგლებში, რომელსაც წელს აზერბაიჯანი
თავმჯდომარეობს და ჩვენ გვექნება ამ ფორმატებში შეხვედრა კიდევ მიმდინარე წელს. დაუთმეთ რა თქმა უნდა ყურადღება რეგიონში არსებულ გამოწვევებს, შევეხეთ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობას. კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ურთიერთ მხარდაჭერა და ხაზი გაუსვით, რომ ჩვენს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების ალტერნატივა არ გააჩნია და უნდა გადაწყდეს კონფლიქტები მშვიდობიანი გზით. ვისაუბრეთ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესზე, ჩვენს მონაწილეობაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში და შეხვედრისას კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ მზადყოფნა, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ფორმატში ერთობლივად მუშაობას, რათა უფრო მეტი საერთო ინტერესის მქონე პროექტი განვივითაროთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში და ევროპასთან თანამშრომლობის ფარგლებში. მე ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენი ეს ორმხრივი შეხვედრები ხელს უწყობს საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის, რა თქმა უნდა, უფრო მჭიდრო ურთიერთობების განვითარებას. ეს ურთიერთობები ძალიან რეგულარული და აქტიურია და მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ კონტაქტებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მინდა ბატონო ელმარ გადმოგცეთ სიტყვა. Thank you very much, ბატონო მიხეილ. It's a great pleasure for me being again on official trip to our friendly, brotherly neighboring Georgia. You know, as I totally agree, Mr. Minister said, the strategic partnership between Azerbaijan and Georgia based on the principle of friendship, mutual respect, and good neighborhood relations with full respect, as it was also mentioned, to sovereignty and territorial integrity of our countries. Through the years of independence, and it's almost 25 years, Azerbaijan and Georgia passed a great way through the strengthening of our independence, which is still a very important element. But the most important is that we start to be a very economically viable countries. And it was mentioned here the elements like what we started initially, Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, which was one of the major pillars for the strengthening of our bilateral economic cooperation, bilateral political cooperation. And through this, it was mentioned about the Baku, then first next come Baku-Tbilisi-Erzurum. Now we're talking about Baku-Tbilisi-Kars. As you're aware, last time when I was in Georgia, I got the privilege together with my good friend Mixheil and Foreign Minister of Turkey, Çavuşoğlu, travel to the train which brought us up to the border of Georgia and Turkey. And I think that this year, as it promised, also the final piece on the Turkish territory will be inaugurated, and then the whole completion of the east and west railroad connection through Azerbaijan and Georgia will be introduced as a valuable and important element of connectivity, including of the regional connectivity one. It was mentioned about energy cooperation, Southern Gas Corridor. It's construction of Trans-Anatolian pipeline with further on Trans-Adriatic pipeline, which can allow to bring natural gas to the markets of Turkey and then to markets of Europe. It's another big and huge global project which we introduce to the international arena. I believe that now, discussing with all this railroad, if you see east and west connectivity, we can speak that whenever we're talking about the Southern Gas Corridor, as Azerbaijan has always introduced it together with Georgia in Europe and in China as a joint presentation, we're talking about Southern Gas Corridor and beyond. We believe that that kind of introduction, it's a very important one, that this connection through the Azerbaijan and Georgia can be not only valuable but also mutually beneficial for us and Georgia and, frankly speaking, to all international community. And we believe that the future of the southern Caucasus countries, it's a very bright
and we must, as it was mentioned again about the unresolved conflict. I'm on my side, and I'm very thankful to Georgian Foreign Minister who briefed me about the level of negotiations of Georgia over Abkhazia and South Ossetia. I was on my side brief Georgian Foreign Minister about the level of negotiations between Azerbaijan and Armenia. Probably you as journalists who are following the case, you know that the last meeting of two presidents was done with the mediation of the Russian President Putin in St. Petersburg. There was a very, very substantive part of negotiations, and there is a mood and belief that we are moving in the right direction and that can bring some breakthrough on the negotiation table. And we believe that the possibility is there, because this is a pure issue when, as we call it, a win-win situation, not only for the people who are now ethnically cleansed and internally displaced, but also to the countries and governments, because it can open a huge opportunity for the beneficial cooperation. I think that with appropriate political will, with respect to the international law, with respect to the resolutions and documents which was adopted within this norms and principles of international law, one of which I have to mention, United Nations Security Council resolutions, we can find out the common ground that the peace, stability and prosperity, particularly in case of what I'm saying about Armenia and Azerbaijan, can come to the region, and it will be beneficial first and foremost to the people of Armenia and Azerbaijan. So therefore, I think that it was mentioned also about different cooperation of different international institutions. So far, we are working very closely. I can assure you that Georgia and Azerbaijan on almost all issue of international agenda, never mind it will be OSCE or it will be United Nations or any other international institution where Azerbaijan and Georgia are members, we are standing on the same position and declaration. And I think that it will be very important on the 1st of September. Chairman in Office Germany is providing very interesting open discussion in Potsdam, trying to find out, when we're talking about the Eurasia area, OSCE, should we talk more about cooperation or should we talk more about security? Because without security, it's difficult to talk about the cooperation. And in this regard, I think that my country will represent that we have to strengthen an institution like OSCE, and it must be a valuable institution for further on cooperation, because the values, first and utmost, is run in line with international law. So thank you very much again for all your hospitality which extended to me and my delegation. And using this opportunity, I wish to invite you again to Azerbaijan in all your capacities, because you have parliamentary elections, so I should be correct in this case. And thank you again for very interesting and important discussions. Thank you. Thank you.